வயசான முதியோர் இவருக்கு ஹார்ட் ஃபெயிலியர் ஆகி he was unresponsive to medical treatment. எவ்வளோதான் மருந்து கொடுத்தாலும் அவரோட ஹார்ட் ரொம்ப பலகீனமாக வந்து கன்ட்ராக்ஷன் ரொம்ப போராக இருந்தது. ஸோ அடிக்கடி ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆயிருந்தேன். இன்ஃபேக்ட் கடைசியெல்லாம் வரைச்சி மத்தியானம் டிஸ்சார்ஜ் ஆகிட்டு சாயங்காலம் திருப்பி அட்மிட் ஆகிடுவேன். அண்ட் மூச்சு விட முடியல, காலெலாம் நிறைய வீக்காக இருந்தது, யூரின் சரியாக வரல. ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிஷனில் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணுறது ஈஸி இல்லை. ஏன்னா 80 வயசில் ஆர்கன் கிடைக்கிறது கஷ்டம். ப்ளஸ் அவர் கிட்னி ஃபங்க்ஷன் சரியாக இல்லை. ஸோ நாங்கள் ஃபேமிலிகிட்ட பேசி அவரும் தைரியமாக ஒத்துண்ட ஆர்டிஃபிஷியல் ஹார்ட் டெக்னாலஜி இப்போது அதுவும் கடந்த ஒரு 10 வருஷமாக நியூ பம்ப்ஸ் have ஒரு மேக்லேவ் பம்ப். தட் மீன்ஸ் there is no bearing, it is magnetically levitated. அது தனித்தானே சுற்றிண்டே இருக்கும் without touching. So potentially it can last forever because there is no structural deterioration. So அந்த பம்ப் implant பண்ணினோம். இவரும் fortunately is recovered very well. But this is just to highlight 2-3 things. Today's technology is so good that they can get back to normal life. He is doing அந்த வயசுல என்ன அவருக்கு விருப்பமாக பண்ண முடியும். There are also younger people that can go back to work. They can take part in other leisure activities, drive பண்ண முடியும், you can fly in an aircraft. But there's a price to pay. You need a power cable உள்ளேந்து வெளியே வரும். So you need battery to charge the pump. And typically the power usage is around between, depending on the flow, around 3 to 4 watts. So with battery alone கிட்டத்தட்ட 15-16 மணி நேரம் நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கலாம். அண்ட் நைட் டைமில் மெயின்ஸில் கலெக்ட் பண்ணி பேட்டரி சார்ஜ் பண்ணணும். அண்ட் தீஸ் ஆர் கண்டினியூஸ் ஃப்ளோ பம்ப். அப்படின்னா அது பல்ஸ் கிடையாது, உங்களுக்கு கிடைச்ச பல்ஸே இருக்காது. ஸோ பிளட் ப்ரெஷர் மெஷர் பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் கடினம். அதுக்கு வந்து ஒரு டாப்லர் யூஸ் பண்ணி தான் பிளட் ப்ரெஷர் மெஷர் பண்ணணும். ரெண்டாவது ஆப்ரேஷனுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்குலாம் மோஸ்ட்லி பிளட் ப்ரெஷர் ரொம்ப குறைவாக இருக்கும். பட் பேரடாக்சிக்கலி இந்த மிஷின் போட்டு ஒரு 2 மாதத்துக்கு they become very often hypertensive. ஏன்னா நம்ம body is not designed for pulseless flow. So the body reacts and you have high blood pressure. High blood pressure not mean pressure becomes 90. அதனால there is risk of stroke. And these are afterload sensitive pump. Blood pressure அதிகமாக ஆக பம்போட flow குறையும். So it is important to maintain the flow, the pressure around 80. But if you look after it well, we have patients in this city who are now 14-15 years with an artificial heart. The human body, the only organ which can have an artificial substitute is actually the heart. You don't have an artificial kidney. Dialysis, you don't have an artificial liver. You have an artificial lens, but you don't have an artificial cornea is coming maybe. No other organ has, I think, ear, cochlear implant. But heart is the only major organ where there is an artificial substitute. Actually, it's an amazing thing. So in a way, it's good. But the problem is, it is imported from abroad, and with the dollar value going up, it is not really affordable for everyone. So we are trying to make a pump which is affordable for the Indian population. So hopefully, அடுத்த ஒரு வருஷத்துக்குள்ள we should be able to launch something which ordinary people can access. This is India's first job. It is not India's. I mean, we did the first one in India here in this, not in this, in Mother Hospital in 2012. But this is the oldest in this country. 80 years old. 80-year-old, nobody has done. Even I am surprised that we attempted and did. Because 80 years is very old. The body is, a lot of systems are not easy to manage. But heartly run-sided chambers, left-sided, right-sided. Your right-sided heart நல்லா work பண்ணிருக்கு. ஆனா லெஃப்ட் சைடு ஹார்ட் ரொம்ப வீக் இருந்தது, அதனால பிளட் ப்ரெஷர் கம்மி இருந்தது. ஸோ யூ ஹவ் புட் ஏ LVAD. LVADனா இட் சப்போர்ட்ஸ் தி லெஃப்ட் சைடட் சேம்பர். ஸோ இது போட்ட அப்புறம் now total artificial hearts have also come. அப்படின்னா நம்ம அங்கே வந்து ஹார்ட்டை ஃபுல்லாக எடுத்துட்டு அந்த செயற்கையான இந்த பம்பை உள்ள இம்ப்ளான்ட் பண்ண முடியும். பட் தி டிபிக்கல் லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி ஆஃப் தோஸ் பம்ப்ஸ் கரண்ட்லி அரௌண்ட் 3 to 4 years. No total artificial heart has been around for 15-20 years, but that technology also will come. Okay, since it's not a very common procedure, and also given his advanced age, what then are the specific factors based on which we decided to go with it?
He had no other choice. See, you can't keep getting readmitted every day 3 times. And you How is can't it because transplant is not easy to transplant 80-year-old, by and large, most systems, I mean, in India, we don't have an age limit. We've done a transplant on an 80-year-old. But you have to wait for 2-3 months. And his And he was kidney not, function was he was not. not making urine. So, beyond a point, if the kidney doesn't function, all the organs will fail. And you mentioned that you were making something which will. We are making, it's undergoing animal trials and lab testing. I'm very hopeful that within the next 1 year, we should have something which is affordable and which we can include in the insurance schemes of this country. It's the pump. Pump, yeah, we're making the pump. Thank you. Thank you. எழுதுறது செலவும் சொல்ல here in MGM health center very experienced doctors That's good. confidence boosting best confidence boosting best equipments kind selective nurses really these all things will increase the time to just recover. Sorry, to decrease the time. Okay. Clean road weight. Okay. I don't. Sir, நீங்க பார்த்த மாதிரி, even at the age of 80, they need a good quality of life. He's doing what he enjoys doing. And other thing is mentally, he's very strong. It is not just the, so that we appreciate him. So age is a number. Even 90 you can be sharp. Correct. And at 60 you can be dull. So both are possible. மனம் உண்டேல் மார்க்கம் உண்டு. Okay, thank you, sir. Right. Shivam. What's this? Pulse. So the endothelial cells react to absence of pulse by constricting. They think low pulse means low blood pressure, so they constrict. So blood pressure goes up. If the blood pressure goes up, the pump flow will come down because these are afterload sensitive pumps. And the stroke risk increases. So you have to check the blood pressure frequently. So blood flow is automatically adjusted according to the blood pressure. But yeah, to a large extent, because the HQ flow, they are also responsive to exercise. Meaning, if you start exercising, the flow will increase actually. We also have younger patients who do mountain climbing, who plays sports. So we have one man in Maharashtra who plays volleyball every day, jumping all over the place safely. So but only when you start designing artificially, you actually start admiring nature's gift to all of us. So you like the funds and all, right? Funds, yeah, it's a problem.